Ladies and gentlemen, welcome back to our YouTube channel. We are going to learn about how to describe a vector in the scalar quantity. Let us go. Our topic is today's learn. kabajamtoota fi dhaggeeffattoota hordoftoota chaanaala keenyaa baga nagaan gara chaanaala keenyaa dhufteen jecha aggamanumaan gara barnoota keenyatti hadeemnu. Barnoonni keenya har'aa nuti barannu vector unity tokkoffaa jechuun waa'ee vectors. What is a vector? Vector is a quantity that is a completely described both magnitude and direction. Magnitude and direction. Then we are learning is today representative vector. What is a vector? Vector is, I say that vector is a physical quantity. Vector is a quantity that is a completely described by both magnitude and what? Magnitude and direction. Magnitude vector is describe magnitude and what? Size or magnitude or size and direction. Direction. Magnitude and that vector is a quantity that is completely described about magnitude and direction. Vector jechuun kalqabee jechuun kan hammaa fi kan hamma qabu kan ittiin ibsamuu danda'u hammaa fi kallattiidhaan kan ibsamuu danda'u vectorii jedhamaa jechuudha. If you were asked for direction to your house, kallatti yoo kallatti kan naannoo directionii mana keessanis kallatti mana keessanii gaafatamtu taate simply says ni jettan 6 kilometer away. Kilomeetira 6 fagaataa jettan would not be very helpful. Kana jechuun ragaa information gahaa kennuu hin danda'u. Instead you needed to provide more information. Odeeffannoo guutuu argachuudhaaf immoo along with a distance direction is also required. Fageenyi isaatii fi kallattiin inni itti adeemillee barbaachisaadha. Kanaafuu maal jennee ittiin deebisna? Kilomeetira 6 kara kaabatitti fagaataa jennee yoo deebisne himni sun hima guutuu ta'ee jechuudha. Hima guutuu ta'ee jenneetiin deebisnaa jechuudha. Okay. Inni taanumoo jechuudha. Qaamolee fiizikaalaa bakka lamatti qoodama. Isaanis qaamolee fiizikaalaa kalqabee fi kaaldhabee jennee qooduu dandeenya jechuudha. Qaamolee fiizikaalaa keessaa kaaldhabee jechuun iskeelara jechuudha. Innis maalidhaan ibsama? Quantity specified only by its magnitude. Magnitude hamma qofaan kan ibsamanidha jechuudha. Magnitude jechuun immoo gama biraatiin size jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf wanta tokko ibsuu yoo barbaanne 6 kilometer. It is scalar quantity. 5 kilogram. It is also scalar quantity. Unity fi hamma qofaan kan ibsamu kallattii yoo kan qabaatin taate scalar quantity jennaanii jechuudha. Scalar quantity jennaan. Scalar quantity. More information. You have provided magnitude 6 kilometer and direction north. Quantities that have both size and direction are referred to as a vector. A vectorii jennee bakka buusnaa jechuudha. Maal kan ta'ani kanneen size fi direction. Size means magnitude fi hammaa fi kallattii qabaatan maal jedhamu? Vectorii jedhamu jechuudha. Vectorii are incredibly useful tools in both mathematically and physics. Vector quantity has both magnitude and direction. Lameenuu qabaachuu danda'a. Hammaa fi kallattii illee qabaa jechuudha. The alternative scalar quantity just has magnitude or size and there is no direction associated with it. For example, it would be slightly to say chemical energy of 6 joule north.
kuma jaha chemical energy annisaa keemikaalaa kuma dhibba jaha juuliidhaan kallattii kamitti kallattii kaabatitti. Energy is an example of scalar quantity. Direction is what? An example with the direction is an example of what? Is vector quantity. Scalar quantity. If you want, explain on 6 kilogram. 600 joule. It is scalar quantity. If you add direction means north or south and east. North, it is what happened, it is scalar quantity. Yomo da kallattii tokko yookiin noorzii yookiin baha kaabaaf kibba tokko keessaa tokko itti kan daballu taate maal ta'uu danda'a? Himni kun vector quantity ta'a jechuudha. All vector quantity have direction associated with them. Kallattii kan qabatanidha. Hundi eenyudha? Vectoroota jechuudha. For example, force of 6 Newton to the left kara bitaatti, displacement of 45 kilometri south 45 qaxxaamura 45 kallattii southititti kan deemootaati, kibbaatti kan deemootaati. It is also vector quantity. Vector quantity is what? We are saying that last time. Vector quantity is specified by the magnitude and the direction. Only this having pointy tanaqabanan gahada. Vector jechuun wanta kallattii fi hammaa fi kallattii of keessaa qabu maal jennaan? Vector jennaan. Kana jechuun hamma wanta tokko unit 5 plus 5 what? Kilogram. 5 kilogram. 5 kilometer plus direction. It is what? Scalar quantity. No scalar quantity. It is vector quantity. Excuse me. Vector quantity. If you want only is describing by magnitude, it is what? Scalar quantity. For example, 6 kilometer. 5 kilometer is what? Scalar quantity. Scalar quantity. If you adding the direction, vector quantity. Vector quantity. So, vector quantity are wait, force, inclined weight, force or inclined weight are force and inclined weight. Force equal weight. If what? We are saying in the future. Force F equals to M acceleration. M is what? Scalar quantity. Force also scalar quantity. Weight is weight equals to mg. Gr gravitational acceleration. Then force is what? Including in vector direction. Including magnitude and direction means. Okay. Force, displacement, velocity, acceleration, momentum. There are vector quantity jedhama. Isaanan kunniin maal jedhamuun beekama? Vector quantity jedhamuun beekama. Scalar warri jennuun kan akka distaansii dhaan, speedii, kan akka distaansii, speedii, mass, energy, temperature. It is what? Scalar quantity. Vector quantity is force, displacement, velocity, acceleration, and momentum. Momentum means momentum equals to m times velocity. Jechuun kunniin kallattii hojii waan ibsamaniif maal ta'uu danda'u? Vector quantity and scalar quantity is there. How can we represent vector? Akkamitti vectorii wanta tokko ibsuu dandeenya kan jedhu. As all vectory have direction, we must including on when write them down. For example, displacement of 13 kilometer would not be enough information. Kallattii tokko fakkeenyaaf kiiloomeetira 13 deeme yoo jenne odeeffannoo gahaa wanta tokko nu kennuu hin danda'u. We must write on wise direction. Fakkeenyaaf
asirraa kaasee haga asiititti namni poointii tokko kanarraa kaasee haga asii kiiloomeetira meeqa deeme? Kiiloomeetira 13 kiiloomeetira 13 kan deemu yoo taate garamitti deeme? Ol garagalee deemuu danda'a. Gadillee garagalee kiiloomeetira 13 deemuu danda'a namni. Kiiloomeetira 13 deeme ibaluu yoo jenne kallattii kamitti deeme jennee irratti aayidiyaan sun irra dhufuu danda'a waan ta'eef. Kanaafuu deeme kiiloomeetira 13 kara bahaatti deeme ibaluu jennee yoo jenne himni sun odeeffannoo guutuu nu kennuu danda'a jechuudha. Odeeffannoo gahaa nu kennuu danda'a jechuudha. We usually represented victory using arrow. Victory yeroo hedduu wanti nuti bakka buusuu ni dandeenyu jechuudha. اقتربت صلاة العشاء. Bakka buusuu nuti dandeenyuun victory sirriitti gurraachessinee illee yoo buusnee himni sun victory ta'uu danda'a jechuudha. Victoryidha jennee fudhannaa jechuudha. Okay, we usually represented victory using arrow the length of this. Arrow sararaan bakka buusuu dandeenya. Maalidhaan? Length of the arrow and size of quantity and the way of pointing tuqalleen buusuu dandeenya. Represent the direction ibsuudha waan danda'uuf. Figarii kanarratti akkuma ilaallutti jechuudha. Kallattii noorzii, kallattii istiitti kan deemu kana jechuudha. Fakkeenyaaf kallattii kanatti deemaa jira mire arrow xiyyaa yoo ibsamuudha kun immoo kunis yoo xiyyaan ibsamanidha jechuudha. Xiyyaa si ol garagalee deemu kara kaabatitti kan deemu kana jechuudha. For example, hammi wanta tokko humni maaliidhaan bakka bu'uura jenne F equals to ma accelerationidha. Yoo humna kana sirriitti kan gurraachessinu kan taate maal ta'a? Hillitti gurraachessine yoo jenne himni kun maal ta'a? Ibsamuu ni danda'a. Maal irratti? Iskeelerii kana sirriitti yoo gurraachessine ammallee yoommoo arraw xiyya gubbarra kenne bifa lamaan kanaan ibsuu ni dandeenya jechuudha. Maali? Vector quantity jechuudha. Force and acceleration are vector quantity. Lameen isaaniitu maalidha? Vector quantity dha jechuudha. Vector are scalar. Vector are scalar should not be confused with system international unity. System international unity wal ta'aa isaanii wajjin hin dhiphatina. Isaanan lamaanu vector and scalar quantity should not be confused with system international. System international isaanii wajjin osoo hin kan dhiphatnu hin taane isaanan lamaanu vector scalar quantity system unity isaanii with system unity isaaniitiin ibsamuu ni danda'a. Fakkeenyaaf distance meetiraan ibsama. Displacement illee meetirumaan ibsama. Galluu kallattii qabaa jechuudha. Displacement fi meetiraan lachuun isaanii meetiraan ibsamuu danda'a. Kallattiin isaan itti deemanoo garuu garagaraa jechuudha. Vector and scalar not be the international system unity is defined as 7 basic unity of measurements. This may be seen in table 1.2 at the topic next page on the half vector x differentiation. For example, secondary vector kana keessatti bara kana keessa kan ibsame vector unitoota bu'uuraa meeqatu jira jennee moggaasanii turre. Unitoota bu'uuraa 7tu jira jenne. Unitoota bu'uuraa 7tu jira. Isaanan unity gabatee 0.1 0.12 armaan gaditti ilaaluudhaaf deemnu kana keessatti kan argamu unitoota unitoota bu'uuraa physical quantity isaanan 7 jechuudha. Different 7 basic unity of measurement unitoota bu'uuraa 7 ilaaluuf deemna jechuudha. All other system unity are derived from combining on one or more the unity tokkoo fi tokko olirraa kan moggaafaman yookiin derive ta'anidha. The Newton is a system derived unity of force. 1 Newton is equal to 1 kilogram meter per second square. That means kana jechuun fakkeenyaaf kun isarra drive ta'ee dhufee yoo jenne zoom goonee ilaallu fakkeenyaaf force unitiin humna Newton jedhe isarra dhufe force equals to mass accelerationidha. Unity wal ta'aan hangaa maalidha? Kiiloo giraama. Kan yoo accelerationii meetir per second square jechuudha. Asirraa derive dhufe. Kanaafuu Newtoniin tokko eenyudhaan wal qixa? Kiiloograam meetir
per second square dha wal qixaa kan jedhameef kanaaf. Okay guys, inni taanu ilaalle jenne sani isaanis quantity, mass, length, time, temperature, amount, electrical current and luminous intensity. Isaanan torban kamiin fa'i torban unitoota torban isaan jedhaman isaanan kan fa'i maa tokko, lengizii dheerina lama, taayimii sadii, tempereechara afur, amount hamma wantoota shan, electrical current jaha, luminant cimina ifaatiin torba jechuudha. Isaan unitoota bu'uuraa jedhamuudhaan beekamanii jechuudha. Unitiin isaanii kan hangaa kiiloogiraama, kan meetiraan, lengizii yookiin fageenni sekandiidhaan kan safaramu yeroodha. Kelviiniin tempereechara safaruudhaan moggaafama. Mooliidhaan kan safaramu hamma wantoota mooliidhaan safarama. Hamma wantoota mooliidhaan safarama. Electrical ampeeriin maal safaruudhaaf? Elektirikii safaruudhaaf. Kaandeellaan cimina ifaa safaruudhaaf nu gargaara jechuudha. Inni taan immoo iskeelar quantity warri jedhaman immoo iskeelar kaldhabee, sometimes iskeelar distance yeroo tokko immoo maal jedhamu distance jennee beekama. Vectorious displacement, vectoriin lengiziin kun it is scalar maaliin maasii jechuudha. Kallattii wajjin hin ibsamne ka maasii jedhee mass only mass not have direction, kallattii hin qabu jechuudha. Kanaafuu iskeelariidha jechuudha. Lengiziin kun meetiraan ibsama. Akka reefii darbinetti yuunitii waltawaa isaanii wajjin hin dhibbatina. Yuunitii waltawaa isaanii zaseemidha. Kallattiin isaan deeman garuu garagariidha. Displacementii fi fageenya jechuudha. Displacement iddoo bu'een isaa eessiidhaan. Displacementii yoo ta'e iddoo immoo qaxxaamuru gubbarraan har'a'uu jennee san qabaa jechuudha. Iskeelariidha. Hundi isaaniitu maalidha? Iskeelariidha. But electrical current is vector. Akkasatti electrical current is only vector. Isa qofatu vectoriidha. Kunniin hunduu kan ta'uu danda'a jechuudha. Okay. Summarizing unity. In this section you have learned that all physical quantity are either vector or scalar. Physical quantity hundumtu physical quantity bakka meeqa qodama jenne akka duratti physical quantity divided by vector quantity and scalar quantity. Vector quantity and what? Scalar quantity. Scalar quantity fi vector quantity jennee bakka lama qooda. Vector quantityin warra kallattii fi hangaan ibsamanidha jenne. Scalarii jechuun warra kallattii qofaan ibsamanii jenne. Kan akka hangaa, luminance intensity, kaandeellaa, fageenyaa kanneen kaldhabeedha jennee moggaasanii bira dhufu. Kan kalqabee keessaa immoo kan akka humnaa, kan akka acceleration, kan akka guulaa, kan akka humnaa, kan akka weightii, kunniin momentumii, kunniin immoo kallattii hojii waan ibsamaniif kalqabee jedhamu. Kalqabee jedhaman ibsaman. Inni taan immoo review questions. Give for example of vector quantity. Fakkeenya vector quantity kenni. Vector quantity akkuma reefii ilaallee dhufnetti. Vector quantity jechuun maal jechuudha? Vector quantity jechuun fakkeenya isaanii kenni jedhame magnitude plus jettaniin direction. Kana qofa irratti dabaltan. Sana ilaala hunduu magnitude ni ta'a jechuun wanni barbaadan. Yoo direction itti dabaltan. Fakkeenyaaf kallattii ebalu kiiloomeetira 20 deeme garamitti deeme hin beekamu. Kun immoo iskeelarii ta'a. Yoo directionii kan itti dabaltan taate immoo maal ta'a jenna? Directionii itti daballe karamitti gara kaabaa ta'uu danda'a. Directioniin kenna kallattiin kenna gara kibbaa ta'uu danda'a. Gara bahaa ta'uu danda'a. Gaafa kana maal ta'a? Vector quantity ta'uu danda'a. Yoo 20 kiiloomeetira kara kaabaatti 20 kiiloomeetira deemee yoo jennu iskeelarii ta'a. Kanaafuu 20 kiiloomeetira gara kibbaatti deeme, gara bahaatti deeme, gara dhihaatti deeme yoo jettan
himni kun informationii gahaa kennuu waan danda'uuf veektarii ta'a jechuudha. Inni fakkeenya lammaffaa fudhannu lama kiiloogiraama gara gadiitti daawordii ta'e. Kallattiin kun irraa gadii waan ta'eef daawordii ta'e. Kanaafuu ibsamuu ni danda'a. Hanga ulfaatina kiiloogiraama tokko irraa gadi kufe yoo jennes himni kunis ibsamuu ni danda'a jechuudha. Kiiloomeetira meeqarra 2 giraama tokko gadi kufe 2 giraama tokko ol darbatame illee yoo jettan oliitti deema. Kallattiin isaa oliitti argisiisa. Daarekshinii olii fi gadiitti waan ibsamuuf maal ta'uu danda'a? Veektarii ta'uu danda'a jechuudha. Explain how vectory different from scalar. Give some example. Akkuma kanarratti ilaalde irratti gahaadha kun. Fakkeenyaaf amma asirratti jechuudha. Kiiloomeetira 2 jennu 2 fudhadha. 2 kiiloogiraamuma fudhadha. Gara oliitti darbatame. Yoo gara oliitti darbatame jedhee maal ta'a gaamni kun? Himni kun veektarii ta'a jechuudha. Kallattiin olitti ol jedhutu itti dabalame waan ta'eef. Yoo 2 giraama qofa jedhe hoo 2 giraama jedhe qofa maal ta'a? 2 giraama yoo jedhe maal ta'uu danda'a? Iskeelarii ta'uu danda'a. Kuni iskeelarii qabaata. Iskeelarii jechuun kan daarekshinii hin qabne jechuudha. Veektarii jechuun kan kallattii itti dabalamee jechuudha. Garaagarummaan kiiloogiraama kunis kiiloogiraama 2 kiiloogiraama kallattii 2 kiiloogiraama iskeelarii ta'a. Kiiloogiraama qofaan hamma qofaan ibsame. Not magnitude. Vector quantity yoo ta'u immoo kallattii oliitti darbatame ta'uu danda'a jechuudha. Inni taanu fakkeenya lammaffaa yoo fudhanne 2 meetira it is scalar quantity. 2 meetira kanarratti scalar quantity. Gara ammas 2 meetira plus kallattii barbaadan itti dabaluu danda'a. Olitti gara bitatti to the left gara bitaatti gara mirgatti jettanii itti yoo kallattii itti dabaltan taate maal ta'a? Veektarii ta'uu danda'a jechne. Fakkeenya sadaffaa draw to scale 3 different size force acting on in different direction. Label them with the size and the direction. Draw kaasi to scalar kaaldhabee 3 different size garagaraa kan qabaatan hamma garagaraa kan qabaatan magnitude garagaraa kan qabu force humna acting in the different direction kallattii garagaraa irratti kan hundaa'u kan taate irratti. Label them with their size and the direction. With their is in the direction. Hakaasu